Welcome to KBTE Teacher Education Channel. In this class, we are going to discuss about what are the techniques of using the teaching learning material to teach English in effective manner. Basically, there are various types of techniques are there which are going to play an important role in using of teaching learning material to teach English lessons inside the classroom. So in a broader sense, there are 5 types of techniques which are going to play an important role. Then what are the techniques which are going to play an important role in using of teaching learning material to teach English? So in that, first one is chalk and board technique. So this is the most traditional and basic technique which is going to be used in the classroom by the all teachers. The information to be taught is written on the board and pictures are drawn by the teacher to explain to the students. Sometimes the students are also made to write on the board for practice of what the teacher has already taught in the class. In generally, in our day-to-day life classroom teaching learning process, chalk and board technique is going to play an important role because this is a common technique which is used by all teachers. Because why all teachers are using this technique means it is easy to write on the blackboard and it is easy to explain by writing important points on the blackboard when you are going to teach English lessons inside the classroom. You are not going to write each and every point on the blackboard. You are going to write whatever important concepts are there, the lesson which you are going to taught in the classroom. So those important points or important concepts you are going to write on the blackboard. And next point is here, when if any picture is there, you are going to draw on the blackboard and you are going to explain about that explain about that picture by using the picture which is available on the blackboard. So when you are going to draw the picture on the blackboard, by showing that drawing, you are going to explain means it is nothing but they are going to concentrate on that picture, they are going to concentrate on your explanation, and there is a possibility of connectivity between the picture which is available on the blackboard, the topic which you are explaining by you. So by bringing a connectivity between these two areas, when you are going to teach inside the classroom, students are going to receive 100%. Next point, sometime students also going to write on the blackboard. So when they are going to write on the blackboard, when students are going to write on the blackboard, it is nothing but they are going to know, they are going to understand that what I have learned by my teacher. So for the purpose of knowing learning level by the student is also going to do practice of writing which is taught by the teacher inside the classroom. So this is a first technique. Next, second one is printed material. So this is another primary technique which is used by all the teachers as it forms to be the primary source of teaching learning process. Printed material is nothing but it is a primary source of knowledge which is going to be used both by the teacher and the student inside the classroom. Not only inside the classroom, in outside the classroom also we are going to use printed material for the purpose of gaining knowledge. So here then what areas will comes under in printed material. For example, generally in school education, textbook is primary source of knowledge. Why means it is a printed material which is available with each and every student, even with teacher also. By using printed material, teacher is going to teach inside the classroom. By using textbook or a printed material, student is going to learn independently
by not depending on teacher also. So for the purpose of independent learning, for the purpose of learning something by not taking the support of any person, so textbook is going to play an important role. Next, workbooks also will comes under in printed material. Workbook means what? It is nothing but it will useful to practice whatever you are going to learn in the textbook. Next, worksheets. Nowadays, so even we are going to get from the some of the companies also worksheets also. By not depending on any other, you are going to learn something in an innovative manner, so where worksheets are going to play an important role. So if you wants to buy those worksheets, you are going to get those worksheets from book also, from companies also, even online also we can buy these worksheets. So for the purpose of self learning by the students, worksheets are going to play an important role. Next, pictures, photographs, newspapers, books, magazines, all these are going to be comes under printed material. So this printed material is going to play an important role to fetch information, to collect information from these books. Reading is going to play an important role. So by reading, by observing, you are going to collect information from these printed material. So nowadays, people, those who are educated, even students also every day reading a newspaper. So what is the purpose of reading newspaper? When you read information, it is nothing but it will give some knowledge, source of knowledge it will give. Because of that reason only you are going to read the newspaper. So this is about printed material. Next, third one, audio material. Audio material means which we can listen, which we can hear. So that material is called as audio material. So what will comes under this? Cassettes and compact discs will fall under this category. Means audio material examples ఏమన్నట్టు ఇక్కడ క్యాసెట్స్ ప్లస్ ఈ కాంపాక్ట్ డిస్క్ అన్నవి దేని కిందకి వస్తాయి? ఆడియో మెటీరియల్కు ఎగ్జాంపుల్ కింద మనం తీసుకోవచ్చు. మరి ఇవి స్టూడెంట్ టీచర్కి ఎట్లా ఉపయోగపడతాయి, స్టూడెంట్కి ఎట్లా ఉపయోగపడతాయి అనుకున్నప్పుడు, టీచరు ఆడియో మెటీరియల్ని క్లాస్ రూమ్లో ఉపయోగించడం ద్వారా పిల్లలకు స్టాండర్డ్ ఇంగ్లీష్ని పరిచయం చేయొచ్చు. అంటే గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు వాడినటువంటి యాసెంట్, భాష అంటాం దాన్ని, భాష యొక్క స్టైల్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటాం? యాసెంట్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇండియన్ యాసెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇన్ తెలంగాణ ఆల్సో. ఆసిఫాబాద్ యాసెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్, ఆదిలాబాద్ యాసెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఇఫ్ యూ గో టు వరంగల్ యాసెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్. మీన్స్ దట్ స్టైల్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. అంటే భాషను వాడేటువంటి విధానాన్ని బట్టి, భాషను మాట్లాడేటువంటి విధానాన్ని బట్టి ఆ భాష యొక్క యాసెంట్లను డివైడ్ చేయడం అన్నది జరుగుతుంది. అంటే యూ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ యాసెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సేమ్ అక్రాస్ ద వరల్డ్, డిపెండింగ్ అపాన్ ది కంట్రీ, డిపెండింగ్ అపాన్ ది ఏరియా. సో దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ యాసెంట్ ఆఫ్ ది English language. If you go to America, American accent is different. If you go to Australia, Australian accent is going to be different. సో వాటిని వినడం ద్వారా పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే స్టాండర్డ్ ఇంగ్లీష్ని నేర్చుకునేటువంటి అవకాశం అన్నది ఉంది. నెక్స్ట్, దిస్ మెటీరియల్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ వెల్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బోత్ లిజనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ స్కిల్. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ క్యాసెట్స్ ద్వారా, కాంపాక్ట్ డిస్క్ ద్వారా స్టూడెంట్ ఏదైనా స్పీచ్ వింటాడో, వినడం వల్ల ఏమవుతుంది? లిజనింగ్ స్కిల్ డెవలప్ అవుతుంది. ఆ లిజనింగ్ ఏమవుతుంది? దట్ లిజనింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొసీడ్ టువర్డ్స్ స్పీకింగ్. అంటే విన్నవాడు మాత్రమే మాట్లాడగలుగుతాడు, వినకపోతే మాట్లాడడం సాధ్యం కాదు. కాబట్టి మనం లైఫ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి, we need to listen. If anybody is explaining something, so try to concentrate, try to pay attention, try to listen. So when you listen, you are going to understand. When you are going to understand, there is a possibility of thinking, there is a possibility of forming sentences in your mind, there is a possibility of expressing something with opposite person. So that's why for the purpose of development of listening skill, what material is going to play an important role? Audio material is going to play an important role. So by listening, so we can speak effectively, we can pronounce effectively, we can speak with accent, meaningful accent. And next, fourth one, audio visual materials. అంటే ఆడియో విజువల్ అంటే దీన్ని చూడొచ్చు,
వినొచ్చు. దాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, ఆడియో విజువల్ మెటీరియల్ అంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం టీవీని తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని ఆడియో విజువల్ మెటీరియల్ అంటాం. ఎందుకంటే సౌండ్స్ వస్తాయి, అంటే లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది ప్లస్ అక్కడ యాక్షన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటున్నాం, ఆడియో విజువల్ మెటీరియల్. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా మనం టీవీ తీసుకోవచ్చు, నెక్స్ట్ వీడియో కాంపాక్ట్ డిస్క్ని తీసుకోవచ్చు, ఫిల్మ్స్ తీసుకోవచ్చు. వీటన్నిటిని కూడా ఏమంటున్నాం మనం, ఆడియో విజువల్ మెటీరియల్. సో దీస్ ఆడియో విజువల్ మెటీరియల్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కంప్లీట్లీ పాజిటివ్ ఆన్ స్టూడెంట్స్. అంటే దీని అర్థం ఏంటి, కాంపాక్ట్ డిస్క్స్, ఫిల్మ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ అ లాస్టింగ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద స్టూడెంట్స్, అంటే పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద స్టూడెంట్స్. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఆడియో విజువల్ మెటీరియల్స్ మనం వాడతామో, సో ఇక్కడ వాడడం వల్ల ఏమవుతుంది, స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ బై వాచింగ్ అండ్ listening, and at the same time you are going to remember that information for a longer period of time. అంటే there is a possibility of రిటెన్షన్ అంటే ఏంటి, ధారణ. ఏదైతే మనం నేర్చుకున్నామో దాన్ని ఎప్పుడైతే ఎక్కువ కాలం గుర్తు పెట్టుకుంటామో అలా గుర్తు పెట్టుకోవడాన్ని ఏమంటాం ఇక్కడ, రిటెన్షన్. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కలెక్ట్, వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిసీవ్, ఇఫ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు మెమరైజ్ ఫర్ ఎ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, దెన్ యూ హ్యావ్ రిటెన్షన్. అట్లా కాకుండా ఇవాళ నేర్చుకున్నావు మళ్ళీ సాయంత్రం మర్చిపోతున్నావు అనుకున్నప్పుడు దట్ ఈస్ నాట్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రిటెన్షన్, బికాస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద స్కిల్ ఆఫ్ retention. For a student, what is going to play an important role? Retention is going to play an important role. So for the purpose of improving retention ability among pupil, what is going to play an important role? Audio visual materials are going to play an important role. Next, last fifth one, integrative teaching material. అంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేటివ్ టీచింగ్ మెటీరియల్ అంటే ఏంటి అంటే, వెబ్ బేస్డ్ టీచింగ్ or learning material, computer assisted instructions are very effective in teaching a second language as they make the instruction process very lively and interesting. If teacher is taking the support of computer or web based teaching learning process, then it will make teaching learning process lively, interesting and effective. So if you want to bring liveness into the classroom, so what is going to play an important role? Web based teaching learning process, computer assisted instruction is going to play an important role. So here the materials which mentioned above, which mentioned and means what, chalk and board technique, printed material, audio visual materials, integrative teaching material. So these all are going to be called as materials. So the materials mentioned above can help the teacher, can assist the teacher and as a companion in making the language classroom interesting and effective. So whatever material you are going to use in the classroom for the purpose of teaching of language, for the purpose of learning of language, so these above material are going to play an important role. So in certain examples, in certain instances, the teacher or the student both can be used, both can be used as teaching and learning material in activities such as role plays, drama and also other areas also. అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో క్లాస్ రూమ్లో కానీ లేకపోతే స్కూల్లో కానీ టీచర్ కానీ స్టూడెంట్ కానీ వీళ్ళిద్దరు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ పనిచేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రోల్ ప్లే కానీ లేకపోతే ఒక డ్రామా కానీ నువ్వు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నావు అనుకుందాం. అందులో టీచర్ కూడా భాగస్వామ్యం అవుతాడు, స్టూడెంట్ కూడా భాగస్వామ్యం అవుతాడు. కాబట్టి క్లాస్ రూమ్లో కానీ స్కూల్లో కానీ ఇక్కడ టీచర్ని మరియు స్టూడెంట్ని ఇద్దరిని కూడా టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్గా పరిగణించవచ్చు, టీచింగ్ లెర్నింగ్ రిసోర్సెస్గా పరిగణించవచ్చు. ఎందుకు రిసోర్సెస్ అంటున్నామంటే, ఒక స్టూడెంట్ డ్రామాలో ఉన్నాడంటే అతను ఏం చేస్తున్నాడు, మిగతా వాళ్ళకు నేర్చుకోవడానికి ఒక అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నాడు, ఈజ్ ఎ రిసోర్స్. టీచర్ కూడా డ్రామాలో ఉన్నాడంటే అతను కూడా ఒక టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్. అంటే బ్లాక్ బోర్డ్ లాగా, టెక్స్ట్ బుక్ లాగా, ప్రాజెక్ట్ లాగా, యాక్టివిటీ లాగా, ఏదన్నా ఒక మోడల్ లాగా టీచర్ స్టూడెంట్ కూడా ఒక టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియలే. ఇక్కడ ఇఫ్ వి లుక్ ఎట్ కేర్ఫుల్లీ
దేర్ కుడ్ బి 3 టెక్నిక్స్. అంటే ఒకసారి మనం పైన వాటిని గుర్తులో పెట్టుకొని ఒకవేళ టెక్నిక్స్ని మనం ఒక చూసినట్లయితే దీస్ టెక్నిక్స్ ఆర్ 3. ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. దాంట్లో నంబర్ 1 ప్రింటెడ్ మెటీరియల్, సెకండ్ వన్ మల్టీమీడియా మల్టీమీడియా అంటే బై టేకింగ్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ థర్డ్ వన్ టీచర్ ఆర్ స్టూడెంట్. అంటే ఇక్కడ టీచరు స్టూడెంట్ కూడా టెక్నికే, రైట్. ప్రింటెడ్ మెటీరియల్లో మల్టీమీడియా టెక్నికే, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి ప్రింటెడ్ మెటీరియల్ కూడా టెక్నికే. అంటే ప్రింటెడ్ మెటీరియల్ ఈజ్ ఆల్సో టెక్నిక్, multimedia is also technique, teacher or student is also technique in the teaching learning process, because for the purpose of making teaching effective inside the classroom, as a teacher you are going to take the support of printed material, you are going to take the support of multimedia technique, sometime you are going to involve in teaching learning process, sometime student is also going to involve in teaching learning process. Because of that reason, so these three areas are going to be called as a techniques. So here there are many resources which are available in order to support teaching learning process. When you want to teach effectively in or outside the classroom, number of resources are available which are going to play an important role in teaching learning process. Why means, without taking the support of resources whatever are available in your surrounding, you are not going to teach effectively and productivity will not be there in that area. So for the purpose of bringing productivity in teaching learning process, teaching learning material resources which are going to play an important role. So here whatever teaching learning material is there, you are going to use according to need and importance of the topic. Second one, if whatever teaching learning material which is not available, which is not suitable to that situation, then what you are going to do, you are going to redesign that teaching learning material. So after redesigning that teaching learning material, then you are going to use the teaching learning material in teaching learning process. So here when you are going to use teaching learning material by using following areas, you are going to use teaching learning material by concentrating on the topic, by concentrating on the context, by concentrating on the content, by concentrating on the student. You are going to use teaching learning material inside the classroom to make teaching learning process effective. So this is about use of techniques of use of teaching learning material to teach English effectively. Thank you.